friends! Welcome to Russian Icebreakers channel. I'm Seva, and in this video we are going to learn how to say I have in Russian. If you're interested, please subscribe to this channel, follow us on Instagram, leave your comments below and keep watching! In order to talk about the structure I have in Russian, we need to understand that in this structure we use the verb to be. The verb есть is the same for all persons. If you haven't watched our video about the verb to be, please find the link in the description box. Now let's look at the structure with the verb have. У меня есть. In this structure we use genitive case, which we haven't studied yet, but for now we'll just memorize the pronouns. У меня есть. У тебя есть. У него есть. У нее есть. У нас есть. У вас есть. У них есть. The have structure in Russian is followed by nominative case. It's very important to remember. So, for example, I have a car will be У меня есть машина. If you don't remember what a nominative case is, please watch our video about it, find it in the description box below. The question form of the have structure looks the same. We just add a question mark at the end of the sentence. We make the question a face and raise the intonation. У тебя есть машина? In question sentences, we also use the nominative case. In the negative form of have structure, we do not use the nominative case. We use the genitive case. You haven't studied it yet, but there is a little trick that you can use. Since you already know the pronouns in genitive case, у меня, у тебя, у него, у нее, у нас, у вас, у них, you can just use them for any objects. For example, if somebody asks me, у тебя есть машина? I can say, машина, у меня ее нет. У тебя есть телефон? Телефон, у меня его нет. If I'm using a positive structure, of course I'll use a nominative case. У меня есть телефон. Alright, let's look at some examples. У тебя есть собака? Да, у меня есть собака. У вас есть кошка? Нет, у нас ее нет. У вас есть книги? Да, у нас есть книги. Нет, у нас их нет. У нее есть дети? У нее их нет. У вас есть время? Да, у нас есть время. У вас есть балкон? Да, у нас он есть. Нет, у нас его нет. Вася, что у него есть? У него есть дом, семья и дети. Паша, что у него есть? У него есть работа, долги и проблемы. У тебя есть чай? Да, у меня есть чай. А кофе у тебя есть? Нет, его у меня нет. У вас есть домашнее животное? Кошка, собака, рыбки? Leave your answer in the comments. Alright guys, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. Please leave your comments down below, subscribe to this channel, follow us on Instagram, and see you next time. Пока-пока!